Welcome to Storytime with Maggie. Today we'll be reading the bilingual book, Where is My Little Dog? Where will we find him? Ciao, lettore e lettrice. Oggi leggiamo un libro bilingue. Il libro si chiama Dov'è il mio cagnolino? Dove lo troviamo? Where is Bobby, my little dog? Dov'è Bobby, il mio cagnolino? Is he in his doghouse? E nella sua cuccia? Do you see him? Lo vedi? He's not in his basket with his chew bone. Non è nella sua cesta con l'osso da masticare. Do you see him on the street with the other dogs? Lo vedi per strada con gli altri cani? He likes to play with them. A lui piace giocare con loro. Look, is he on the carousel? Guarda, è sulla giostra. Do you see Bobby? Vedi Bobby? He's not sitting next to Kitty the cat. Non è seduto vicino a Kitty il gatto. He often sits with her on the windowsill. Spesso si siede con lei sul davanzale. Is he with Jimmy the parrot? È con Jimmy il pappagallo? Where is he? Dov'è? Is he in the park? È nel parco? At the lake with the ducks? Al lago con le anatre? No, he isn't. No, non c'è. Is he on the farm? È alla fattoria? There are many animals there. Ci sono molti animali lì. But no dog. Ma nessun cane. Look, there he is. Hooray! Guarda, eccolo lì. Evviva! Bobby is lying next to Sonia. Bobby è sdraiato accanto a Sonia. This is Storytime with Maggie. I'm glad we got to spend this time together. I hope to read again with you soon. Bye now. Mi ha fatto piacere leggere con te. A presto, spero. Ciao!